Hello guys, this is your boy Rich Steve and welcome to Juu ya Dimanga. Mental health. How do you understand by the term mental health? Mental health is the absence of mental disorder. Na hapa kwa show tuko na our favorite youths watakuja kutuelezea more about mental health. On my right niko na Colly D, an artist, a youth, pia atakuja kutueleza more about mental health. On my far right tuko na Brian, also a youth, an artist, na atatuelezea more kuhusu mental health. Welcome guys. Thank you. Thank you for having us. How do you understand by the term mental health? Okay, so for my understanding, the word mental health, to put it in a word for people to understand it better, I would say it's how you think, how you feel, and how you behave in a way that coordinates well with yourself inside. So that to me is how I understand the term mental health. Are you thinking well? Are you behaving well? And how are you feeling well? That is what I understand by the word mental health. Does it affect the 5 senses that we have? I don't know if it does because I don't think it's medically proven, but I don't know. I think that would be mentioned by a certified medical practitioner who deals with mental health. But what I know is mental health does affect a lot. It affects your body, like every part of your body is affected by mental health. So it plays a big role. Yes. Colly D, Yeah. what triggers mental illness? Hapo naweza sema maybe inaletwa na vitu kama depression. Maybe venye unakaa kwenu life haiko fine, like unaona like situation ya life ya kwenu na ya kina nani ni different. So unapata kuna tu vitu tu akili yako yani ina mawazo ambayo sio nini wako ki level yako. So unapata inaweza kudirect huko. Yeah, to add on pia unataka kusema ukiwa abused, maybe tuseme for kitambo when ulikuwa maybe sexually abused, physically abused, pia inaweza trigger kukuwa na mental illness. You mean kitambo? Yeah, tuseme kama for example you were raped 10 years ago. Yeah. Hiyo pia ita affect your, will it trigger the mental illness? Yeah, still hata kama utakuwa unaweza kumbuka maybe alikuwa anko, maybe alikuwa mtu tu fulani, maybe hata kifamilia ama tu ni mtu ulifanywa kitu ambayo huwezi sahau. It depends na venye ili happen. So inaweza happen kwa life yako hata at 40s bado utakuwa na unaweza ikumbuka bado. So ukiwa na hiyo, tuseme kama uliaffectiwa long time ago, maybe tuseme like 10 years ago, mtu anaweza fanya aje ndio aisahau, ama utaishi nayo? Mtu ukiona kitu kifanyikia mtu fulani, will it be triggering you, ama utafika mahali uzoe useme for me ina depend na wewe venye una deal nayo. Okay, when iliku hurt your time ilisha happen kwa life yako. But for me nasema unafaa tu accept ilisha happen. Now here una move on, unaendelea na life yako, you are okay, you are alive, au kudedi, unaona? So kuihandle tu ina depend na wewe venye utaichukulia. But ukichukulia more serious, maybe unadai ku revenge huko nyuma venye ulifanyiwa huko nyuma, unadai kwenda kuwa ankojo alikurepa, ama kuna tu vitu mingi tu unaweza kuwa unafikiria kwa mind, haitakusaidia. So ni kutoa mind hapo, una focus tu like ilisha happen. As in you try to keep yourself that busy themselves. Yeah, not even busy, but try to kuiweka like ni kitu ilikuwa bahati mbaya, it was a evil thing. Focus tu, yani endelea kitu kaa hiyo. Yeah. So Mr. Brian, Yes. pia ajali na contribute kwa mental illness? Oh yeah, so mental health, yes. yeah, so you've asked about the
like accidents, if they cause mental illnesses. Actually, it depends. But if you look at, for example, if I was involved in a brutal accident where maybe in a car or in a bicycle, maybe I fall over a hill or something like that, or maybe like in a boat, it will give me some trauma. And if it's not like if I'm not in a position to be able to talk about it and express myself and heal from that accident, it may come to haunt me in a way, and I may be physically, like mentally, I will be traumatized from that accident. So it's always good to talk about what you experience in life. So also to add on what Kolidi said about like triggers, there's so many triggers to mental illnesses. So many triggers. From being a child, it's a stage. From being a child to being from being a youth and then to being an adult. So there are different stages in life physically because it depends with the accident itself. Maybe it was really bad, so you'll be left with one. But mentally, I think it will take a toll on you because the people, you can go through something that can be really life changing. Like for example, if I become a cripple, that will haunt me for the rest of my life because I was walking, but now I'm not walking. So it takes time to heal, and healing is a process. So it's always about just finding the inner you. Just find you and just love you. And that. Okay, so tumeongelea kuhusu mental health, chenye kina trigger na accidents. So kuna youth hapo hivi anajiuliza examples hizo mental illness na hizo mental health ni gani? Maybe kuna mmoja tu anaweza jua tu kama depression peke yake, stress. Unaweza kuwa na zingine, natueleze how stress inakosiwa aje, hizo depression zinakosiwa aje. Kuna youth huko nje maybe akona stress na anatutazama pale hivyo. Ana go through a lot of stress. Yes. Ni nini inaweza kuwa imecause hiyo stress? Ama okay, first of all tupatie examples ya hizo mental illness. I think for me, the examples that I know, I know about bipolar disorder. So bipolar disorder is a condition where you have two personalities. Like you have two personalities inside of your body. So you can be able to switch. Like you can be this, like very active. Okay, two personalities. Yeah, two personalities, like two attributes. Like, and you can be able to switch them. Yeah. In a really quick manner. I do say one actually, what's happening? No? So I don't know what causes bipolar. I don't know what causes it, but I think people say it's caused through either through a traumatic incident or it's maybe you're born with it. So I don't know, but people can look it up. But for bipolar, it's like you switch, you become somebody else. You can be somebody who's really active. Unafanya kitu active sahi, like you're so hyper. The next minute you're crying like crazy. Like you're crying uncontrollably, like Adam says ku handle. It's a really it's one of those a type of mental health that is currently there. There's also schizophrenia. Schizophrenia is like the hyper mode, like you're really manic, like una go through so many highs, like you go so high to a point where you're almost losing insanity, like you're behaving in an insanely way. That's what I know about schizophrenia. That's what I understand by that. As you behave kama mwendo wazimu in a way, but kuna vile unaweza come back. But uko karibu uko hiyo edge ya kwenda to the insanely part kiasi, but so I think the other ones, I think people know them about, depression, which is the biggest one that my youth wengi sisi we are suffering from that. It's really tough. Depression, also stress itself, also PTSDs, post traumatic stress disorders. So those are some of the come again post traumatic stress disorder, PTSD. Yes, PTSD. Okay. So it's something like happened in your life and it ended up affecting you from that incident. So you something happened in your life where like it could traumatize sana. Like for example, like in women, like when women give birth, they go through a lot of PTSD because like dem alikuwa na mwili poa, like she had a good curves, she was sexy, like in sahi, the belly, the baby, stretch marks everywhere. So to come to terms like you are that and now this, a lot of women go through they go through that phase of like accepting your body, like I have to accept my body. It's really, it takes a toll, but people are learning and people are growing. So Wasani, tell us more about when your stress huwa inakuwa juu, maybe unaweza kuwa umeenda show
umelipwa kidogo nini, you go. Mimi I hope hii stress na hii depression ndio wasanii wengi sana uendelea uwe ina affect na ina mcause a lot of energy kufanya vitu zenye hako ifanya, kwa sababu ulikuwa hapa stress nini, then umeshuka tu. Stress number 1, acha nitumie maybe kimimi. Unapata mtu kama mimi nilikuwa nimeanza muziki like some years ago. Nilikuwa nimefungua YouTube channel yangu. So nilikuwa nimepush actually, kuna kutumia doa hapo katikati, channel grow. My channel was about to pay. So unapata hiyo time kuna content nili-upload. Watu wa YouTube boom channel yangu wakaiban mbaya sana. Na nilikuwa nimeka effort yangu yote pale, alafu kwa msanii mwenye unaanza unaaminingi hii ni ndio nimeweka nini yangu yote, unapata. So nilikuwa nimeka akili yangu yote hapo, nilipush hadi kafika target yenye wanataka. Ilikuwa karibu tu. Unaona? Then wakaiban. So unapata kitu kama hiyo ilinipianga stress nyingine mbaya sana. Unaona? Like nilikuwa nakaa hivi nashindwa like niache muziki, but tena nasikia kitu na ni hand juu ni kipaji, unapata I can't. But ideally nikamianga tu niachane na story na YouTube, nitafute app nyingine yenye naweza upload video zangu ndani, unapata. So hiyo stress mimi nilijua kuihandle, like niliheal but ili take time. But niliheal, nimeheal tu juzi. Another one unaweza nikibonga tu about usanii tu, maybe venye umesema unaweza enda show, mumeagree na msee atakulipa maybe 20 Gs. Then unafika huko, huyo msee anafaa kukulipa maybe alikutumia deposit maybe. Then unapiga show, after show jamaa onekani amepotea, unaona? Na maybe ulikushapiga budget yako na hiyo do. Unajua nikitoka hapa nitarudi Kijani na kuna vile ushapanga watu wako. Then ule msee anapotea, unaona? So unaanza kufikiria yani sijui nitakwambia nini, but kuna tu a lot wase inaleta tu stress. Unapata msanii analewa tu ovyo ovyo, but si kupenda kwake, maybe ni mampango zake tu aziendi venye alikuwa amepanga. Very nice. Mr. Brian. Yes. Depression na anxiety, they go hand in hand. Mtu anaweza tell aje the difference between anxiety na depression? Kwa sababu ukiangalia the characteristics ziko the same. Unapata zote pia kwa depression, utapata kuna kufia. I fear this kwa sababu if I do this, I have a lot of stress, na bado pia hiyo ina like anxiety. Mtu anaweza differentiate between, unaweza pata mtu undergo through anxiety, but ukimbulizo nasikia niko na a lot of depression, niko na stress nini, but ukisikia story yake ina like anxiety. Mtu anaweza differentiate between hizo mbili aje? Okay, so with my understanding of the difference between anxiety and depression, I just put it in a simple term with a scenario. For example, you're this guy who's you're doing your degree, and like you really want to, like you're in the final stage, and you've put so much effort, like you want to pass that degree with so much effort. So there's always that anxiety. Kuna kitu like there's a feeling that will come in your body where you feel you want to pass. There's that pressure you feel in your body. And that I would attribute it to anxiety. Like the anxiety of, like I need to pass, like I have to pass, I have to score, like I have to get that, maybe that first honors or something, With depression is like total loss of hope in life. Like you've put, like for example, I would say maybe I'm an artist. Like I've done so much, I've recorded, I've gone to so many people, I've talked, I've nimeingia so many doors to a point where you're like what's happening? Like what's going wrong? Not making it. Yeah. So I think, and this is mostly with young people. Like if you look at young people as like there's so much pressure, especially from social media. I would say like social media is the biggest contributor, mental illnesses for us as young people, because there's so much pressure that we are facing as young people to make it in life. That's why I always say like it's okay not to be okay. Like it's okay for you not to be okay. So we need to celebrate the fact that even if you don't make it, there's a learning process with everything that you go in life. So that's that's what as youths tuna face. Like we want things fast. Like we want to do it. We want that to happen, but we don't understand like life is a process and we learn from each stage. So I think with depression, nearly like you've really lost hope in life.
and you just don't know what to do anymore. You want to die. Yes, that's why a lot of people, like, when it goes to the far end, people end up committing suicide. So True. yeah, it's the worst thing, can never happen to anyone. So anxiety ni unataka vitu zifanyike haraka tu hiyo. Yes. As in kama umeimba unataka uhit at that particular moment. Na hizo vitu zitaki kuenda haraka. Na sasa hiyo hyper then bado it can lead you to depression. Yes. Yes, definitely. Unataka ziende alafu then aziendi, sasa you are like what a waste of time. Unapata msee amefungua TikTok, ameba ile kitu ya light inaitwa aje? The ring light. Ring light amenunua, alafu ana take time yake anaenda hata Mombasa, anaenda tu place alipa fare. Ana take time yake hapo kuchukua video, alafu ana upload TikTok haipati likes. Atengeneza content ayendi. Ayendi. So unaenda kwa street unafanya kitu funny sana, kitu ya aibu, alafu unapata ayendi. So unabaki bado inaleta depression. Yeah, definitely. So it's not that easy. So ni take time tujue, you keep pushing. Yeah, man. Kabisa. Push. So tumeelewa kuhusu how hiyo mental illness inakosiwa. Iko na various ways. Kuna zile umezaliwa nazo, kuna zile umepatana nazo kwa njia, na kuna zile zenye wewe mwenyewe unajicreatea, si ndio? Iko in 3 different stages. Mimi naweza iweka hivyo. Kuna ile umezaliwa nayo, kuna ile imekupata tu kwa njia, na kuna ile yenye wewe unajicreatea, si ndio? So how do you prevent this? Kweli maybe tuseme kama kwa depression. Unaweza control the depression. Mimi unajua kila kitu mimi upe an example. Hakuna ati mimi naishi mbinguni, hata mimi naishi duniani na bado mimi ni youth man Inamaanisha depression hata mimi side yangu inakujanga but najua kuihandle. So your challenges. Yako ulitako laje? Hiyo depression ulikuwa nayo. Mimi yangu ilikujanga time ya corona. Unaona? Hiyo venye corona ilikuwa imeka mingi, sikuwa na mbele wala nyuma. Then pia ni mimi tu, ushapata tu ni wewe tu. Without you hawezi kula, without you kitu kama hiyo. So ukapata like nashindwa like hey. Nilikuwa ile ku give up like na feel ni kama, alafu mimi si mtu kushare na watu like bro ni aje. Mimi si mtu hiyo type. Mimi ni mtu kupigana vita yangu like na job na handle fight yangu. So unapata ni kukaa tu chini, unataka meditation fiti. Enda tu place like nilikuwa naenda place tu kumetulia, unapata miti labda imemea, nitulia hapo chini ni meditate, ni relax, niombe. Meditation yangu kenye nitafikiria hapo ni kitu itanijenga. Nikisema nitaenda kwa anko yangu, ile kenye nilifikiria make choice, si ati ndo nikuje kwako, ati nilikaa mtu nilifikiria kwa kwako. Nilikaa chini nikaona ule atanisaidia. Unaona? Then nakuja nakwambia Mr. Rich Steve, niko hivi na hivi na hivi, then utanipea idea. Unaona? Utanishika mkono juu lazima nikue open kwako. Ufai ku open kwa kila msee, unaangalia yule msee mwenyewe unaweza ambia kitu kutoa kwa hiyo shimo. So nikishia na wewe, niko sure wewe utanitoa kwa hiyo shimo na nitakuwa open na nikwambie nyewe bila wewe kunisaidia hapa, mimi manze sijui naenda wapi. So unapata mtu ile kidogo anaweza kusaidia nayo au space kidogo atakava. Then ni hivyo tu. So mimi hujaribu depression yangu ikaa, mimi hujaribu kuangalia msee napelekea. Kitu kama hiyo napelekea nani? Juu pia ukinyamazia nao ndani nika ugonjwa fulani na uwa cells bado. Unapata kiingia ndani na kupea magonjwa zingine hatujui zimetoka wapi. Hizo ugonjwa bado zinaleta depression zingine. Juu utaanza kutumia So unapata nikishafikiria hivyo, meditation yangu imeshika, ni share na wewe, najua utanishika mkono. Unaona? So hivyo ndo mimi try ku avoid like time ya corona nilifeel shit like niliona tu ni kama hakuna job zangu. Alafu mimi sikuwa mtu kwenda mjengo. Mimi si mtu hizi job zangu zilikuwa ku MC, unaenda mali ku hype nini. Then corona ikakuja ikazifunga. So sina shimo yote nitatoa na hapo hivyo bado warembo wako quality high but I keep on swagging but mtu ajivenye ndani niko, unaona? Na nacheka na wasee, unaweza pata hata quality but ndani naumia. So sio labda Mr. Brana tuambie maybe side yake. Actually mimi naweza sema in my even me with some form of I would say even a form of depression, like for example like I was like mimi nafanyanga in terms of like we do ni ile time ilikuwa I was really pushing for my organization. I run a youth based like
community organization where we do a lot of tree planting stuff like that, community action. But there was a time where it really took a toll on me. Like, nearly feel like it's really hard. Like, you knock these doors, you really want to to do something for the community, but every door you knock, like, you just get a no. So it's really hard because like when you put so much effort and people believe in you, like kuna wase wanakutrust, like wase wanaona umse like ana vision, ana mission. But unapata so many no's, unashindwa how are you going to bottle it down. Now hakuna mse unaongelesha. So at the end of the day you keep these things to yourself. So the more you keep it to yourself, in a pile up too. In a pile up, yeah. Like so many no's, unaona like you just give up. You feel like you just like, what am I doing? You even start to question yourself. As unasema like am I, is this even, what am I doing? So I think for me, how I was able to handle mine was like, I took time to to really look inside myself. Now I will also add, I took it also in a spiritual way. You ask God for understanding. There's always that aspect of like, there's a higher power, which is God, and who's watching over us, and He knows our troubles and our all that we're going through. So nilo naambia like, God, if you want me to be here, I'll be here. And it's for you to, if you want to help me, I'm at my end, so make a way. And I would say like, ukipia God, like God and enjoy, like God will always be there for you. So nile tu like una trust the process. And also if you're in that scenario of you being in the end, it's for you to learn. You need to learn like what happened and what should I do. So nile 2 minutes ambience, like one thing I would tell people, nile like we all have this like nature of us being as young people, tunataka like things yakomplishike that that fast. So nile tu like, let's learn to trust the process. Every rejection is it's a culmination for something bigger to come. So mtu akikwambia no, you learn from that no, and you even go and perfect yourself better. And God that open those big doors, yeah. So in short, we try kusema how to tackle mental illness. You need to keep yourself that busy. Usichukue no for an answer. If this door closes, you try and look for another door that's open. You keep on pushing, keep on knocking, keep on praying. So to ndio uta avoid hiyo. So I think mimi nasema comment illness ile, like, first of all you need to like refrain, like unafaa to take some time off in healing. Healing can either be like, maybe you seek a counselor or you seek a psychiatrist, like with the levels of mental illness that you're going through. After that, you can come back and have a support system also. Like, you need to have a support system. Create a support system where you find somebody you can be able to talk to and express yourself. So first you need to handle that situation. You need to like, what am I dealing with? Counselor, these sessions, maybe the sessions are going to last 6 months. After 6 months, you come back to to the community. Another is adapt. Unajua wanadamu tuko different mseka mimi venye nilichukulia hiyo depression yangu ikikam, mimi natembeanga tu, like naona kila mtu life story yake si poa. Like naona pale kuna mtu analala nje ni chokora, ana nyumba, kuna msee pale anaenda kuzikwa amededi, kuna msee, yani vitu zinapen vitu tofauti. So mimi uangalianga bado niko uhai. Unapata and msee kana nje. Mimi hata nimemshinda, mbona nijiue, yani hiyo depression ni uwe hivyo mbaya. Inamaanisha mimi bado naweza get, unaona? As long as I'm alive bado naweza get. Kama nilipata day 1 bado naweza pata day 2. So unapata kuna watu si lazima ende kwa counselor, unaona? Kuna counselor bado naweza enda kwake bado upati kitu, like kuna hang. Unaona, tukiwa shule kuna msee alikuwa tu mwalimu anafundisha, kuna mwenye ana hang tu, but kuna msee ana get. So in life bado vitu kama hizo zina happen. So it's all about wewe sio unabebaje. Ukifuata watu ati mtu anakuambia kuja nikufundishe nini, utaenda huko na waste time yako. First of all wewe jijue wewe ni mtu type gani. Na ujue utahandolaje vitu zako, ni hivyo tu. Nilikuwa na hii swali. Okay, nilikuwa na hii perspective, but ilikuwa kama inanishinda kidogo. So maybe kama nyinyi mnaweza nisaidia. For example, kuna ile situation inaweza push mtu. Maybe tuseme kama hii unasema mtu analala nje, sio? Kuna ile situation yenye inaweza ikakupush
tuseme kama ukafungiwa nyumba, job ikaisha nini, unaona, ikakupush kaenda kulala pale kwa street, si ndio? Hiyo ni situation imekupush. Na kuna ile mtu anajitakia, oh, nikipata hii do nitapiga happy nini, madem nini, then at the end of the day tutaenda sote pale, then nitaenda pale kwa street, si ndio? So we are two different people pale kwa street, si ndio? Tuna undergo the same environment, si ndio? Do sisi wote wawili, do we need the same advice ama kila mtu ata-advise yote nini separately? Ule wa kwanza, so kuna ule amejikosea mwenyewe, amejikosea mwenyewe, na kule mwenye sasa situation ndio imemleta hapo. So like ule mwenye ameenda kulala kwa street alikuwa ameenda kupiga happy, alafu anaenda kulala. These are two different people kwa pale kwa street, si ndio? Wako wote wanalala nje, wote wanalala nje wawili. Kuna mmoja mwenyewe life yenyewe imempiga, kama extreme poverty, ameishi tu extreme poverty. Na kuna mwenye alikuwa nayo akaimisuuse, ikaisha, akaenda pale kwa street. Sasa wote wako hapo. So wewe umekuja, umesikia story huyu, umesikia story, do you advice wote the same ama uta advice mtu tofauti? Hizo advice inakuja mbili tofauti ama ni different? Because huyu ni maybe hata inaweza kuwa ni depression. Huyu mwenye alitoka kwake akakuja kwa street. Wote wana undergo depression kwa sababu huyu anaona hii life ni unfair. So depression na mwingine pia anaona I think bado life imekuwa unfair kwa sababu I had nimekuja hapa. Huyu amesema mimi nilizaliwa totally bila na depression pia nikaa iko na pressure yake, nikaa cancer, nikaa iko na level 1 level 2 kitu kama hiyo. Kitu pia inakunyonya kivi yake. So unapata huyo mwingine maybe kuna kitu ili happen. Okay, unaweza kwa millionaire, but sisi millionaire tunapenda kuwekelea ngama bet mingi because tukipata 1 million tunataka 2 million. Para 2 million tunataka 3 million. Nani lazima, unaona? So anything can happen hapo katikati. Maybe umeekelea vizuri, sawa? So unapata ikago maths. So unapata ngomse like mtu feel like maybe kuna kitu alifanya hajaifanya kitu kama hiyo ndio afike pale. So unapatanga mtu wana like tena kufanya ile stuff ndio nikuje huku, unaona? Kuna tu vitu wase ufanya mingi. So mtu ana end up to like depression yake ni ile mbaya. So yeye utanga. So una try kusema huyu mwenye alizaliwa yake kwa street ni huyu mwenye amekuwa nayo depression, huyu mwenye amekuwa nayo na akaishwa iko so intense. Huyu street hata sidhani kako na depression. No, but yes, anaona wengine wakikuwa nayo na yeye ana sasa hiyo sinampatia ile but yake ikwangi hiyo mzito. Juu yeye ni mtu tu kuna tu ka upumbavu fulani tunaekeleanga depression. Yani depression but ni ka upumbavu wengine bado iko ndani. You can make it. Unaona? If you try. You can make it if you try. Don't just sit down and unapata. So usikue tu kwa street ukisema tuna admire life ya Kolidi ama life ya Ruto. You can come out of that place na uendelee. But kule msemi naweza ongea about yake ni depression because kupata do iko ngi rahisi. I think vile Kolidi may put it in his own terms, I would say it's, those are two different cases with two different scenarios. Because you have a guy who's made it in life, he made it, and he went to from 1 to 0. But you have a guy who was born in absolute poverty, like nothing. He started from 0. So for this guy to make it, it's gonna take so many levels to accomplish. But this guy has connections, has a little bit of connections going. So say unaweza sema like he's more like anaweza rudi back to where he was maybe in a good, like maybe slightly higher, but he can be able to come up well ndio aweze kurudi poa because maybe akona good support system or something like that. But for this guy, other guy, it's going to be really hard because which guy like the guy who's been Ula streets, it's really hard for him because he's been born in absolute poverty. The stacks are against him. And dream kununua gari. So he's gonna he'll have to work harder, more harder. Say depression itamuua tu, ya depression ya ufala, tamaa, so na utaki kuwork on it. But say tunaweza sema we are like tunaweza sema like right now tuko na avenues where people can be able, like at the end of the day, education. As long as you educate yourself and build yourself up, you can be able to climb the ladder. Okay. And win. So
Let's start with you, Brian. Yes. Any advice for the youths out there? Unaweza tumia camera number 1. Okay, I think for me, one thing I would like to tell the young people out there who are watching me, or any person who's watching me, because mental health it cuts across everyone. Like, no matter your age, no matter who you are, you know, we all are going through something. So one thing I would like to tell people is talk, you know. And when I say talk is, I want you to talk and say what you're going through. And I want you to say, you can say the 3 words, I need help. And don't be ashamed to talk and to cry and to just express yourself how you're feeling, because we live in a world where there's so much fakeness to a point where you can't know what's real and fake, you know? True. You don't know what people are just hiding inside of them, you know? And the fakeness has been put in our faces to become reality, you know? Because we have this mentality as young people, you know, fake it till you make it, you know, but you're going to crash, you're going to hit a dead end. Na itakuwa, it's not going to end well. So one thing I would like to tell young people, you know, and everyone out there is talk it out, seek guidance, you know, seek God's, you know, talk to God, you know. We always bring the spiritual aspect in all we do. So, you know, we always need God for clarity, for hope. And also I want to also talk to, you know, us as young men out here, because young men are the biggest we are the biggest pawns in mental health. Like, sisi ndio tunatakiwa so much in mental health. We don't have an outlet. We are positioned to be told that we're strong, we cannot cry, you know, we got this, but we don't got this, you know. We need a community. We need a place where we can be able to talk it out and, you know, and share with each other and, you know, express ourselves and, you know, grow. So I hope we can be able to reach that point where we can be able to healthily, you know, just express ourselves, so ndio tuweze ku grow and, you know, flourish. Yes. Thank you. Any other platform where we can join you, where we can find you? Yeah, so basically what I mostly do is I do a lot of environmental conservation activities, and I run an organization called the City Generation. So City is we mostly end up doing a lot of community awareness. So we mostly the community, and what we do is a lot of community cleanups and also a lot of tree planting. So if you want to be part of Asili, you follow our social media handles, which is, you just Google the word Asili Generation Kenya, and all our platforms will pop up, from Facebook to Twitter to Instagram, and you can be able to see the next event that's going to be happening, and everyone is most welcome to join us. We always serve as a community for whatever we do, and let's heal as we heal our minds, let's heal the world. Wow. Your advice ni tamu sana. Thank you so much. So mmesikia Asili Organization. Tumfollow hapo hivyo. Kolidi, tukifunga, any advice upcoming youths, upcoming artists kwa my youths? For me, mengi yameongelelewa. Mtoto wa miaka 5 hadi miaka 10, mengi yameongelelewa. Now what I can tell you, my people, is that be a brand. Just be a brand. Unaona hizo makampuni yote unaonanga hapo juu, hizo zote unaonanga hapo juu. Sasa kuna kitu amedundo afike hapo. Acha tukuangalie venye tunaangalia hizo mabrand hapo hivyo juu. So be a brand kwa community. Usikiwe brand mbaya. Crime does not pay at all. So kuwa na brand ingine poa. Mtu kama mimi ni msanii, popote naenda hapo mimi utenda mema. Wasiojua mimi ni msanii. Mimi nikitembea na wewe utatamani kukua msanii, because utadhani ni rahisi. Manze, when you try it utapata difficulties hapo ndani na challenges, but mimi nilikushow you can do it. Sawa. Kwa hivyo mimi popote naenda naonyeshanga wasee you can make it. Unapata? Yeah. So mimi ni brand poa. Hakuna shimo singiange, naingianga shimo zote, na brand yangu sijaichoma picha. I'm clean every day, but Mungu ndio kila kitu. Kieka Mungu mbele, mimi upreach watu wengi. Na ubiri nikiendanga na mimi ukubiria hata kama unakaa aje. Sijaitambua. Because God ndiye ametuonyesha hii life, ndiye God ndiye ametuleta kwa vitu moba tu kwa ijua ka tunaweza jipata. Hata tu kujua kama kitu inaitwa binadamu inaweza. So God first, na utaenda mbali. Good. Yeah, thank you so much guys for joining us and speaking to our youths. Thank you. Na ningependa tena kuwa host tena. Kabisa. Unajua the Bible says when 2 or 3 are gathered in his name,
is there, si ndio? Yeah. Na sasa sisi venye tumekaa hapa hivi, najua palipo na wazee hapaharibiki jambo. Hapaharibiki. Yeah. So thank you so much youths, guys and any other person. Mmesikia hayo yote from the horse's mouths. Let's try to fall into depression, to find something that itakuwa so useful to the community, ndio fall in. If you find a guy mwenye ako in a depression, if you find a guy mwenye ukiona analemewa na life, unaweza kumsaidia. The ball now it's in your hand. If you need anything, you can just comment hapo hivyo chini kwa Juu ya Dimanga. Tuko kwa all platforms Juu ya Dimanga. Ukienda Facebook Juu ya Dimanga, Twitter, Instagram, YouTube, utapata tu sote kwa Juu ya Dimanga. Unaweza ka comment yako hapo tuambie how did you feel. Hii yenye tumeongelea hapa imekujenga mentality kweli? Did it build you ama imekusaidia? Yes. If no, unaweza andika hapo. Acha nienda kitu kidogo. Manze, hii mwaka nisisikie mtu amejinyonga ama mtu amefanya kitu ingine weird sana. Juu ya depression. Juu ya Dimanga tuko hapa juu ya mtu kaa wewe. So just come through. Unaona? Usifanye kitu weird kwa life yako. Utaenda hell ama uende mbinguni, watu wakutaki huko. Siende mapema. Tunakuhitaji. We can build you. Yeah. Continue. So ukiwa na any other comment, ukiwa na any other query, unaweza kuja utuandikie hapo hivyo chini, utuambie shida yako itakuwa wapi, then we as Juu ya Dimanga and the team tutakuwa ready to help you. Tutakuwa ready kuja penye huko tukusaidia, and I know and we believe that we're gonna make it. Tunataka hii kuwa a free world, free from depression, free from anxiety, free from all this illness. Heal me, I heal you, you heal other. Thank you so much. Thank you for joining, and thank you, and we welcome you for the next session hapo mbeleni. It's your boy Rich Steve na hii ni Juu ya Dimanga. Peace.